Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u Život u Kanadi i dobrodošli u novi pregled nedelje. Imali smo kratku pauzu, sasvim opravdano, sada nastavljamo tamo gde smo stali prošle nedelje. Išli smo da posetimo malu Italiju ovde u Vankuveru, vidjet ćete kako izgleda, šta sve lepo ima da se vidi. Pričali smo još malo o starosedeocima Kanade i Amerike, šta je kolonizacija, ima li je i danas. Otkrili smo jednu malo lepu skrivenu plažu i ima još toga interesantnog. Krećemo. Jun je mesec kada se slavi kultura i istorija starosedeoca, sve znate već iz mojih priča. Ovo su knjige, ako ste u Kanadi, naravno knjižara Indigo, a ako niste, probajte preko interneta neke naslove da nađete. Ovo su sve knjige za decu. I čitali smo neke i sve su divne. Danas sa jednom dragom prijateljicom na zakasnili rođendanski ručak. Zakasnili zato što je rođendan bio prije jedno mesec i po, a nismo imale vremena da se vidimo. Idemo posle u šetnju u obilazak jednog dela Vankuvera i mnogo je zabavno kada živite negde u novom gradu i nemate vremena da obiđete sve i znate po čemu je neki kraj poznat. Ali zapravo vam treba neko ko to poznaje i zna da bi vam pokazao ono što morate da vidite. Tako nas dve danas idemo u obilazak jednog dela Vankuvera i zapravo bit će to kao neki poluposlovni sastanak, pošto ćemo i dogovarati se o jednom serijalu o Vankuveru koji ćemo pokrenuti uskoro, o različitim delovima grada Vankuvera. Evo nas u kraju koji se zove Little Italy, u prodavnici koju drži prijateljica moje prijateljice, u kojoj se prodaju lokalni proizvodi. Kad kažem lokalni, mislim napravljeni u Britanskoj Kolumbiji. Oh yeah, you can see it there. Checks the twist for sure, and then it's the whole three-pointer.
people, colonizers, racist. So everyone's gonna hate me for this and cancel me, but whatever. No, this isn't nice. You shouldn't say this. Hey Desi, modern warrior. Do you know what's not nice? Being referred to as a redskin, a dirty Indian, and according to our United States Constitution, a merciless Indian savage. But please, continue. White individuals currently are not colonizers. Their ancestors were. I think we could all admit that. As we speak, Enbridge, a Canadian pipeline company, is seeking to build a new pipeline corridor through untouched wetlands and the treaty territory of the Anishinaabe peoples. It would go through the headwaters of the Mississippi River to Lake Superior. As you may know, many of the protests that have been sparked up around pipelines over the last couple of years have been started by indigenous water protectors. And so no, colonization is not in the past. In addition to that, oil pipelines and the missing and murdered indigenous women crisis go hand in hand. As a large influx of non-native men move into what are known as man camps to work for the oil industry, the statistics revolving around murder, rape, domestic abuse, sexual assault, human trafficking, drug busts skyrocket. Calling people colonizers is a direct insult to someone's race. Some may even say this falls under racism. Since first contact with colonizers, indigenous peoples of the Americas have survived the genocide, cultural assimilation, residential schools, religious persecution, and so please forgive me if I piss off a few white people for using the term colonizers. You can't fight racism with insult. I'm really tired of the respectability politics game. No one should tell me how I should respond to racism, ignorance, and bigotry, and especially to people who jokingly talk about the genocide of my people. If white people resonate more with the racist individuals who I address on my platform rather than the message that I'm sharing, they are the problem, not me. Hope this helps. You see, your ancestors developed an inherently racist system, a system that kept black, indigenous people of color, even women, out of it for hundreds of years. Sure, white European immigrants who came over and suffered only suffered for a little bit, but once their suffering was done, they didn't blink an eye to just move forward and let other marginalized communities suffer, because they knew that this system was inherently benefiting them. And when other marginalized communities would suffer, they didn't blink an eye to vote people in power to ensure that they stayed in their positionality. And that system is benefiting you today. It could be argued that colonization is still happening today. Gentrification, oil pipelines, deforestation, protected lands being privatized, kids being put in cages, redlining districts, voter suppression, imperialism at the border, destabilizing governments. So yes, even in our generation. Now you can remain ignorant or learn. Hey, colonizer. What's not okay is to project your anger onto people who want to be allies. Then don't be an ally. Girl, your attitude is the definition of a white savior complex. If your allyship is so dependent on the fact that he and his people do not hurt your feelings, your commitment to his movement is not that strong to begin with. Listen, here's the thing about being an ally. The number one job you have as one is to defer to people with marginalized identities that you want to be an ally to. How his movement makes you feel does not matter. He doesn't have space for that. He doesn't have to make space for that. His page is not a negotiation table where you can come in and demand what's gonna work for you, expecting that he's gonna engage in some sort of conversation about how you two can meet in the middle. No, the only term of negotiation that is acceptable in his own movement is that you meet him and his people where they are. They provide a direction, and if that makes you feel uncomfortable, that discomfort is yours and yours only to deal with. That's a radical concept of decentering yourself. He does not need your help, that you will generously provide if he caters to you. Hello, my name is Matthew Dyck, and I'm the creator and producer of First Stories, Tales from Turtle Island. What you're about to hear is unedited, and some of the stories and topics could be challenging for the listener.
Sve ovo o čemu smo pričali, dekolonizacija, podrška starosedeocima, učenje o svemu tome, iz svega toga proizilazi nešto što me jako zanima, zove se kulturna aproprijacija. Ljudi je ovde ne vole, starosedeoci je ne vole, a posebno kreatori na društvenim mrežama, smatra se velikim no, nemojte to da radite, nemojte da prisvajate ništa iz naše kulture i to mogu da razumem, posebno ako imamo u vidu koliko često ljudi recimo za noć veštica uzmu pa se maskiraju u indijanca. Zaista je ružno i njima onako deluju uvredljivo, iako je recimo smo imali skandal sa Trudom i nekom slikom iz njegove prošlosti kada se maskirao u, čini mi se, Aladina iz Aladinove čarobne lampe, pa je zbog toga bio prozivan zbog rasizma. Mislim da to tada nije bio rasizam ako ti se maskiraš u predstavnika nečije kulture, zapravo mu time odaješ počast. Ali upravo je zato to jedna posebna velika tema i jako važna. To je dakle bilo šta što se preuzima iz njihove kulture, od čega neko drugi ima benefit. Recimo ako bih ja sada počela da pevam pesme starosedelaca ili da oblačim njihove kostime i da to pokazujem ljudima na mojim društvenim mrežama, iako bi to radila možda iz najbolje namere, to bi se smatralo kulturnom aproprijacijom, zato što ja od toga imam neku korist i čak recimo ako ljudi uzmu, izaberu recimo duh neke životinje kao animal spirit, kao nešto što oslikava njihov duh, a to je iz tradicije starosedelaca, to se isto smatra kulturnom aproprijacijom. Međutim, ja imam tu vrlo onako nedefinisan stav i baš sam nedavno razgovarala sa jednim prijateljem koji je starosedelac i od njega učimo o njihovoj kulturi i on se recimo ne slaže isto sa tim stavovima da je apsolutno zabranjena kulturna aproprijacija u smislu da sad šta ako sam ja prosto dobar pizza majstor i pravim dobru picu bolje nego Italijani. Dobro, znam, pizza je prilično površan primer i nije pravi primer definitivno, ali hajde da uzmemo recimo ples. U Vankuveru postoji folklorna grupa naša u kojoj plešu ljudi koji nisu naše nacionalnosti, već nekih drugih i to se smatra divnim i mi smo na to vrlo ponosni i drago nam je što je tako i volimo da druge ljude učimo našoj kulturi i ne bih bila tako isključiva da možda i starosedeoci nisu ti koji žele da na taj način šire svoju kulturu. Pa čak i ako ću ja sutra možda vama nešto da pokažem od toga, to neće biti kulturna aproprijacija. Elem, jedna otvorena tema o kojoj ćemo pričati još, jako je važna i da najavim odmah da ću ja dati sve od sebe da pronađem dobrog učitelja njihovih tradicionalnih plesova. Bivša balerina u meni jedva čeka da nauči nešto od toga, pa makar i da vam ne pokažem, ali da znam za sebe. Ostavljam vas za sada. On pozvao je sve ljude da ustanu sa trave. Looking for the key for the one you listen to see. Keep the praise internally. Be willing if you see. You can give it so much grief. Cause he's the one that's simple what to do to make us cool. This been going on for years and need a change of history. You can just grab his wish belief. Never mind the snapper tree. Look at how it's in the peace. And all the dirty cops is kind of concrete. Check yourself before you see the land of the free. Ako se ne varam, ove devojke koje će biti sledeće su devojke iz grupe koje podižu svest o nestalim devojkama i ženama iz plemena starosedelaca. I ovaj momak je iz plemena, mislim da je rekao da je iz plemena Squamish.
Treat systematic goes around some motherfuckers want to tone it down. Nah, we gon' finna speed. Slučajno sam ovdje u prolazu, ali moram da ostane malo. So let's get it right now. So let's get it right now. Yeah. Let's go. Motherfuckers wanna tone it down. Nah, we gon' finna speed out. We gon' fucking matter, yes we count. So let's get it right now. So let's get it right now. Yeah. We stand for truth. It is Dr. Martin Luther King who said, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." I to bi bilo to. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima koji žele da upoznaju Vankuver. Pritisnite to malo zvonce kako biste uvek bili u toku sa novostima na kanalu kada su novi videi objavljeni i moram da vas podsjetim da imamo i Patreon, stranicu preko koje možete da podržite moj rad na ovom kanalu. Za malu mesečnu pretplatu u znak zahvalnosti dobijete opciju da sve videe gledate dan pre premijere na YouTube-u bez reklama, a ima tu i nekih drugih zanimljivih pogodnosti. Sve u svemu, hvala vam najlepša na pažnji, ostanite mi dobro i vidimo se uskoro.